helping everything go along smoothly. So I will share my screen now so that we can begin. ¿Se ve bien, Carmen? Sí, todo bien. Ok. Tienes que minimizar la pantalla que tienes abajo en la esquina. Ahí, súper. Ahí está, perfecto. Ok, bienvenido nuevamente a este seminario. Vamos a tener esta estructura, vamos a tener una breve introducción, luego seguido de las dos conferencias, la primera de la doctora Paula Lightfoot y seguido por la conferencia que voy a impartir yo. Finalmente vamos a tener la sección de preguntas y respuestas. This will be the structure of the seminar. Dr. Lightfoot will be speaking in English. I will be speaking in Spanish. We have available the slides both in Spanish and in English. We have provided the link through the chat box so you can download them if you prefer. Mencionaba que la charla de la doctora Lightfoot va a ser en inglés. Mi presentación va a ser en castellano, pero en el chat box están indicados los enlaces para descargar las presentaciones, tanto en inglés como en castellano. Un poco de contexto para empezar. Este es un seminario que presenta los resultados de un proyecto piloto. El título del proyecto piloto es Using Earth Observation to Determine Distribution of Suitable Habitat for Migratory Shorebirds, Case Study of Bahia Lomas Ramsar Site. Este proyecto fue financiado por DEFRA, Department for the Environment, Food and Rural Affairs of the United Kingdom Government, y es el primer proyecto que se gestiona y ejecuta por parte de la Southern Observation Alliance, Earth Observation Alliance, EOA. EOA es un consorcio, una alianza que forma un centro virtual de excelencia para reunir a proveedores y usuarios de insumos de observación de la Tierra, permitiéndole trabajar en problemas comunes para aplicar y desarrollar la observación de la Tierra en la región del Atlántico Sur y Sudamérica. Por ello nos referimos a imágenes satelitales principalmente, y participan JNCC, lamento que no está aquí en el texto, pero es parte de los fundadores, SAERI, la Universidad de Magallanes, la Universidad de Santo Tomás, Universidad de Chile y la Universidad de Dundee en Escocia. Les dejo entonces con la doctora Paula Lightfoot, quien va a presentar la primera conferencia de esta charla. So, Dr. Lightfoot. Right, thank you very much, Fabio, and thank you, Carmen. Hello, everyone. My name's Paula Lightfoot. I'm an Earth observation specialist at JNCC in the UK. It's a really great pleasure to take part in the webinar today. I've really enjoyed working on this project. I think it's been very successful and a really nice example of collaboration, as you were just pointing out. So in this part of the webinar, I'm going to talk about using freely available Sentinel-2 satellite imagery to map the extent of the intertidal area at Bahia Lomas. And this was the first step towards the habitat and species modelling work that Fabio is going to talk about. So first of all, a bit of background to the project. The vast tidal flat at Bahia Lomas Ramsar site that you can see here in the slide is a very important overwintering site for migratory shorebirds on the West Atlantic flyway. And one particular species which uses this site is the red knot, which is shown in both photos here. And sadly, the red knot have suffered a significant global population decline in recent years. And this is thought that it could be due to scarcity of their food supply, which is worms and bivalve mollusks that are found in the sand and mud flats here. So this project was formed to bring together satellite imagery with field survey data to try to predict the distribution of the birds' important feeding and resting areas. And the first stage of that work was to produce a map showing the extent of the intertidal area. So have the next slide, please.
Thank you. So we needed this map as an input layer for the species and habitat modelling work, as I mentioned, but it's also a very useful product in its own right. It's got a couple of other applications. It can be used as a baseline for monitoring coastal change. That could be due to erosion or seismic movement or a rising sea level due to climate change. And the other thing, it could be used to check the Ramsar site boundary, which is the line you can see in red on the map, because the shoreward boundary was declared with reference to the high tide line, but actually it was based on property boundaries. So there's neighbouring sheep ranches. So it's very important to know if the intertidal area extends outside the Ramsar site boundary. So the early phase of this project was investigating whether we could use freely available Sentinel-2 imagery to map the high and low tide watermarks. Next slide, please. So just for anyone not familiar with it, Sentinel-2 is part of the Copernicus Earth Observation Programme, which is run by the European Commission and the European Space Agency. There's 2 satellites in the mission. They were launched in 2015 and 2016, and they collect optical multispectral imagery. It's very frequent. It's providing new data every few days. But the imagery has to be processed before you can use it. It's got to remove distortions that are caused by the Earth's atmosphere and the surface of the Earth. And here at JNCC, we've developed some routines to automate the processing of Sentinel-2 imagery to create analysis-ready data, or basically data that's ready for you to use. This product is a 10-meter resolution raster containing 10 spectral bands. So you've got the red, green and blue visible part of the spectrum. And there's also a number of red edge, near infrared and shortwave infrared bands giving you extra information. And this, what we call analysis ready data, is already being used for many environmental applications by JNCC and our partners, both in the UK and in overseas as well, for things like habitat mapping and monitoring condition of protected areas. So just go on to the next slide, please. So this is the Sentinel-2 imagery covering the Bahia Lomas Ramsar site. It's actually covered by 2 Sentinel-2 tiles. So one tile is 100 kilometers by 100 kilometers square on 2 different orbits. And the imagery is always captured around 11 o'clock in the morning at local time. So obviously that's going to capture a range of different tidal heights over the course of a year. Here you can see a couple of examples of high tide imagery and low tide imagery on 2 different dates last year. So next slide, please. Now, through some of our previous work with partners in Scotland, we knew that the Scottish government had a very successful project going on called Dynamic Coast, and they'd already developed a method for mapping the coast around the UK using the freely available Sentinel-2 imagery. And this method is called Coast X-ray. And this works by measuring the frequency of water occurrence from time series imagery. So what that means is in how many images in a time series a particular area is underwater. And so the Dynamic Coast team very kindly supported this project by testing their Coast X-ray method on Sentinel-2 imagery for the Bahia Lomas Ramsar site. Next slide, please. So I'll explain how the method works. The first step is it creates a grid of hexagons, as you can see in the image there, over the whole coastal area. And each hexagon has an area of 90 square kilometres. Then within each hexagon, it creates a stack of cloud-free Sentinel-2 imagery for a date range that we give it. In this case, we got the longest date range possible to try and capture the lowest and highest tides, and that was September 2015 to January 2020. And in order for an image to be used, only the part within that hexagon needs to be free of clouds. You don't need the whole 100 kilometre by 100 kilometre tile to be cloud free. So that maximises the amount of data available for use.
The next step is to generate a normalized difference water index, or NDWI layer, from every image, and that uses the green band and the near infrared band. It creates a raster with pixel values ranging from -1 to +1, and so the higher values are water and the lower values are land. And then it classifies every single pixel with an NDWI value higher than 0.2 as water. And then for each pixel, so each 10 meter by 10 meter square, it calculates the percentage of total images in which that area is classified as water. So the final output we get from this is a raster file with water occurrence values ranging from 0%, so never covered in water, to 100%, and that is always water. Okay, so the next slide, please. And the analysis was carried out in Google Earth Engine, and this lets users interact with the water occurrence raster that you can see here on an interactive map, and you can also click on it and view the input data. But what we really needed was to download a raster file for use in GIS and further analysis, and the Dynamic Coast team in Scotland very kindly provided us with this as well. We can see that on the next slide. Okay, so here's the water occurrence raster clipped to the Bahia Lomas site plus a 12-kilometre boundary. And we've provided this to the University of Santo Tomás as an output of the project, so it can be used in further analysis. So the next slide. Can we just go on to the next slide? Oh, thank you. So our aim was to create a map, like a vector map of the intertidal area. So we wanted clear lines for the high tide and low tide boundary. And it's possible to do this by reclassifying that water occurrence raster that's shown on the previous slide. In theory, 0% water occurrence is dry land that's outside the intertidal zone, and 100% water occurrence is the sea, and anything in between is the intertidal zone. But when we used those values to reclassify the raster, we got the result that you can see on this slide. It's overclassified the intertidal area. We've got large areas of the sea and quite large areas of land as well, classified as intertidal because they've basically got values between 1% and 99% of water occurrence. So the next slide. So we did some experimentation and found that 5% water occurrence was the best threshold for defining the high tide line, and 97.5% was best for defining the low tide limit. Even with these values, so that gives the results that you can see here, but it does still give you a little bit of misclassification, both a little bit on land and a little bit on the sea, which needed some manual editing to correct it, which I'll show you on the next slide. Thank you. So we've provided the University of Santo Tomás with these two vector files of the intertidal area, which was created by reclassifying the water occurrence raster. Again, they're both clipped to the Ramsar site boundary plus a 12-kilometre buffer. And then the clean and tidy one has been manually edited to remove the misclassifications. And then the other one it's raw data in case they want to do it for further analysis. I'll now give you some insight into why those misclassifications occur. If we can move on to the next slide. So thank you. Yeah, so this explains a little bit of why we've got those small areas of misclassification. We've got some examples of NDWI, so the water index values for areas of land, sea and intertidal. This is taken from 500 randomly generated sampling points in each of the three classes. So the NDWI that you can see here was classified from low tide imagery in May 2019. And we can see there's good separation of the values for sea and intertidal areas. They don't overlap at all. There is some overlap of outlier values for land and intertidal, but the medians and upper and lower quartiles don't overlap. However,
we can see that the range of water index values for the intertidal area does extend above 0.2, which is the red dotted line on the graph. And that's the threshold that was used for classifying water. So that could lead to some parts of the intertidal being classified as sea. Also, what the red circles over the sea are highlighting is some turbidity in the shallow water. That's got low NDWI values, and that can cause water to be misclassified as land. And the circle on land is showing shadowy areas, which have got high NDWI values, and they can get misclassified as water. It's just got one more example on the next slide. Thank you. And this example is using high tide imagery from July in 2018. And now the sea and the immersed intertidal area have both got very high NDWI values, exactly as you'd expect, apart from a few outliers. And they're actually caused by cloud, and that wouldn't be an issue because cloud would be masked out of the imagery. And we've got a nice clear boundary between land and water at the high tide mark. But what the red circle is showing, there's much worse high NDWI outlier values on land caused by these shadowy areas, a lot with values greater than 0.2%, so their land would be classified as water. So that sort of explains the reasons behind the misclassifications. I'm just going to finish with a few suggestions how we might tackle those and take the research further. So on to the next slide. Thank you. Thank you. I'm just going to finish now with some suggestions for future research. We think it would be interesting to look at using some other indices in combination with the water index to classify pixels as either water or land. Got a couple of examples shown here. We could use NDVI, which is the Vegetation Index. This is created from the red and the near infrared bands. So it's got high values for vegetation areas and low values for water. So you can see they're quite neatly separated on the image there. And the other one is a modified water index, and this is created using the green and shortwave infrared bands instead of the near infrared band. So like the other water index, it's got high values for water and low values for land, but this is less susceptible to turbidity. So it could be interesting to use these alongside the NDWI index that we used. And what we've done at JNCC is processed a time series of cloud-free Sentinel-2 imagery with a range of high and low tide dates from 2016 to 2020, which can be used in future collaborative research. And that's all been handed over to the university. So next slide. Thank you. We also think it would be interesting to get local tidal data because the imagery used to create the water occurrence raster might not represent the full tidal range. As I said before, the imagery is captured at 11 o'clock in the morning, and it might be that the highest and lowest spring tides occur outside that time. So if we got local tide data, we could check that against the imagery dates and just see how well it is representing the tidal range. And next slide. And then if we find out that we're not capturing the full tidal range using Sentinel-2, we could look at using Sentinel-1 data, which is radar data. And the advantage of this is radar data can be captured in the day and the night time. It's not affected by cloud cover, and there's two different acquisition times here. So 9 in the morning and close to midnight in local time. So with that and the 11 a.m. Sentinel-2 time, there's much more chance of getting the really low tide and really high spring tide imagery. Sentinel-1 data is already being used for mapping water extent. For example, it's used after floods in the UK to show the flood extent. And you can see from the images here that there's quite a clear distinction between the backscatter values for water and land. Water tends to have lower backscatter values because it usually is very flat and smooth. But if we want to pursue this, we would need to do some research into the consistency of the backscatter values. But I think that would be very interesting to do. And
And also, again, at JNCC, we've produced some analysis-ready Sentinel-1 data for several high and low tide dates throughout 2019 that we could use in some future research. So I think that's my last slide. If you just go on to the last one, thank you. I just wanted to finish up by saying a very big thank you to the Dynamic Coast team, especially James Fitton and Alistair Rennie, because they were a huge help with this part of the project. And also, of course, thanks to DEFRA and the Austral Earth Observation Alliance for making it all possible. And thanks to Fabio and colleagues at the University of Santo Tomas for being a great research team. It's really nice to be part of it. So I'm going to hand back to Fabio now to talk about the next stage of the work, which is species distribution mapping. Thank you, Paula. Ok, ahora voy a presentar la segunda parte del contenido de esta presentación, perdón, que tiene que ver con el uso de observación de la Tierra para modelar el hábitat de aves migratorias en el sitio Ramsar Bahía Lomas. A modo de introducción, para poder realizar este trabajo de conservación de aves migratorias, uno de los requerimientos es contar con una descripción espacialmente explícita de los hábitats y la distribución de especies. Esto como insumo para el proceso de investigación o decisión. Además del playero ártico, Calidris canutus, el sitio Ramsar Bahía Lomas alberga otros objetos de conservación importantes, pero hoy día queremos centrarnos en particular en aquellos objetos de conservación que tienen alguna relevancia para las aves migratorias, para las aves playeras, como aquellos que pueden servir como hábitat de descanso, como es el caso de la especie Sarcocornia magallánica, o aquellas especies de invertebrados que son elementos de la dieta de estas especies, como son gusanos poliquetos y Darinas solenoides, un bivalvo. El concepto central de esta presentación es que podemos usar la observación de la Tierra o las imágenes satelitales para ayudarnos a la conservación de estos objetos de conservación, valga la redundancia. Y la idea es que los datos de observación de la Tierra como imágenes de satélite pueden utilizarse para obtener mapas de distribución más precisos mediante el uso de modelos estadísticos que nos permiten inferir la distribución de especies a partir de estas imágenes junto con puntos geográficos donde se han observado estas especies. En esta figura yo represento parte de los estudios históricos que se han realizado en el sitio Ramsar Bahía Lomas en el año 2009 y en el año 2011, donde se muestra para Darinas solenoides aquellos puntos en los cuales se ha observado esta especie y la abundancia descrita. ¿Cuál es el flujo de información que tiene esta aproximación? Bueno, tiene una etapa que es recolectar información espacial, como la extensión del paisaje intermareal, tomar información de imágenes satelitales y tomar información de presencia de especies. Hay una etapa de procesamiento y, por último, una etapa de modelamiento de distribución de especies para llegar a la cartografía. En el caso particular, por ejemplo, de Darinas solenoides, es importante contar con insumos como el que se acaba de ilustrar en el trabajo de la doctora Lightfoot, que nos indiquen dónde está la extensión de la planicie de marea. También es importante contar con imágenes satelitales, como las que ha generado JNCC, y con registros históricos de colecta que son producto del trabajo que se ha venido realizando en Bahía Lomas desde hace mucho tiempo y más recientemente bajo el alero del Centro Bahía Lomas. Esta lámina presenta un poco en contexto cuáles han sido las fuentes de información para saber dónde se encuentran tanto los gusanos poliquetos como Darinas solenoides y Sarcocornia magallánica, y básicamente resumen el esfuerzo de trabajo realizado en campañas estivales de verano entre los años 2009 y 2020, donde en distintas campañas de campo se han colectado muestras de invertebrados bentónicos a lo largo de la planicie de marea y además se han georreferenciado o tomado presencias con referencias geográficas de dónde se ubican los parches de Sarcocornia magallánica. En la tabla inferior izquierda podemos ver el tamaño de muestra
que se ha ido colectando a lo largo del tiempo. Y en el mapa que se encuentra en el costado derecho podemos observar el contorno del santuario Bahía Lomas. Recientemente ha pasado a ser santuario de la naturaleza, que está indicado por la línea punteada verde. Y podemos observar las presencias georreferenciadas para poliquetos en círculos rojos, darinas solenoides en círculos azul claro y Sarcocornia magellánica en círculos verdes. Esto se cruzó entonces con las imágenes satelitales que nos proveyó JNCC de Sentinel-2, pero además con informaciones de alta resolución, que es un conjunto de imágenes que adquirió JNCC como parte de este proyecto de WorldView 2. Entonces tenemos lo que sería la línea base, que es lo que uno puede adquirir gratuitamente, que son imágenes Landsat 8, a lo cual se suman las imágenes Sentinel-2 y WorldView 2, que la gracia es que tienen mayor resolución espacial. Landsat 8 tiene 30 metros de resolución espacial, es decir, cada píxel es un cuadrado de 30 metros por 30 metros, mientras que los de Sentinel-2 son píxeles de 10 metros y los de WorldView 2 son píxeles de medio metro de lado y ancho. Para mantener un análisis comparable, se seleccionaron las bandas rojo, verde, azul e infrarrojo cercano en los 3 satélites para construir modelos de distribución. Aquí solamente como ilustración les muestro 2 imágenes Landsat que se analizaron del 6 de febrero de este año y como referencia del 25 de agosto del 2019. Esto para enfatizar la diferencia en amplitud de marea y queríamos ver cuáles son las variaciones que podemos capturar. ¿Okay? En el caso de Sentinel-2 podemos apreciar una imagen del 8 de febrero del 2020 y otra imagen del mismo día del año pasado, del 25 de agosto del 2019. Solo para referencia voy a volver al anterior. Fíjense que una diferencia de 2 días entre el 6 de febrero y de vuelta el 8 de febrero captura la variación de marea. Es un ambiente bastante dinámico. De manera que las imágenes Sentinel-2, al tener una mayor frecuencia de muestreo temporal, fortalecen lo que podíamos hacer antes con Landsat 8. A modo de comparación, aquí hay un mosaico de imágenes WorldView 2, que todo tiene un compromiso. Si bien tiene una mayor resolución espacial, tiene una menor resolución temporal y es más difícil capturar imágenes libres de cubierta de nubes. Aquí se aprecian algunas. Y este mosaico abarca los años 2013 hasta 2016. Hay algunas imágenes de 2017, pero no las he incluido en esta figura. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, estos fueron utilizados, las presencias y las imágenes satelitales, para construir modelos de presencia utilizando el software Maxent. Y esto es básicamente un algoritmo que lo que hace es clasificar cada píxel para una especie en particular como presente o ausente. Estos modelos generalmente se evalúan en base a un estadístico que se llama el área bajo la curva operador-receptor o Area Under the Curve, que es un número que va entre 0,5 y 1. En este caso se muestran en la figura A los resultados para darina solenoide, en la figura B los resultados para los gusanos poliquetos como grupo y en la figura C los resultados para Sarcocornia magellánica y se muestra en el eje X la escala desde 0,5 a la izquierda, que son los datos construidos con el modelo WorldView 2, pasando por 10 con los datos de Sentinel-2 hasta 30, que son los datos de Landsat 8. En el eje Y tenemos cuál es el resultado del ajuste de los modelos, dividiendo los datos en conjuntos de entrenamiento o calibración y conjuntos de validación. Mientras más cercano este valor esté a 1, es mejor el modelo. En los 3 casos, darinas solenoides, poliquetos y Sarcocornia magellánica, tenemos un muy buen desempeño tanto en los subconjuntos de entrenamiento como los de validación, por lo cual podemos usar estos modelos para poder representar la distribución de estas especies.
Aquí les muestro la expresión espacial de estos modelos. A la izquierda tenemos el modelo para darinas solenoides en febrero del 2020 y a la derecha en agosto del 2019. La fila superior corresponde a los modelos construidos a 30 metros con Landsat 8. La fila inferior corresponde a los modelos construidos a 10 metros con Sentinel-2 y se sobrepone o se superimpuso encima de la imagen satelital en una escala de colores desde el azul claro hasta el rojo. Azul significa que la especie no está presente de acuerdo al modelo, rojo significa que la especie tiene una probabilidad de estar presente de 1 o que el hábitat es muy idóneo. Podemos ver cómo la condición de marea baja es muy distinta a la de marea alta. ¿Ok? Voy a mostrar ahora los mismos resultados, pero para gusanos poliquetos como grupo. Esto nos permite distinguir zonas muy idóneas al costado, en marea baja, perdón, muy cerca del extremo izquierdo de la bahía y también en marea baja en el sector opuesto, muy cerca de la costa. ¿Ok? Estos son los resultados para... ahora sí. Estos son los resultados para Sarcocornia magellanica. Aquí tenemos un mayor grado de sobreajuste o sobrepredicción, perdón. Es decir, el modelo tiene una banda de predicción mucho más ancha. La figura está estructurada de la misma forma que las dos anteriores. Y podemos ver que tenemos una menor capacidad de identificar exactamente dónde están los parches. Finalmente les muestro cómo cambia esto en función de el área. Es decir, si nosotros, volviendo atrás, si nosotros tomamos los píxeles por sobre un determinado umbral que indica el modelo como presencias, podemos calcular el área de los píxeles que están predichos como ocupados para una especie y calcular la razón de superficie ocupada versus la superficie del santuario de la naturaleza. Y eso es lo que se ilustra en la siguiente figura. Tenemos en los tres paneles superiores para darinas solenoides, poliquetos y Sarcocornia magellanica el porcentaje del santuario de la naturaleza que predicen los distintos modelos que hemos ajustado a 0,5, a 10 metros y a 30 metros. Podemos ver entonces que en el caso de invertebrados marinos como darinas solenoides y gusanos poliquetos, hay un efecto de escala en el cual, dependiendo de la resolución, cambia el porcentaje de distribución que estimamos. No así en el caso de Sarcocornia magellanica. Si resumimos esos tres gráficos superiores en un gráfico de caja y bigotes o en un box plot, podemos ver que hay dos outliers en el caso de darinas solenoides y poliquetos que corresponden a los modelos entrenados a partir de imágenes satelitales de WorldView 2. Como resultados, entonces, podemos ver que es posible caracterizar la distribución de hábitat para las aves migratorias utilizando imágenes de observación de la Tierra. En el caso particular de darinas solenoides, este estudio indica que hay una amplia distribución en el santuario natural de la naturaleza Bahía Lomas, que va entre 35 y 40% de la superficie del santuario. En el caso de los gusanos poliquetos, estos abarcan entre 43 y 48% de la superficie del santuario, mientras que Sarcocornia magellanica tiene una distribución más restringida que ronda el 15% de la superficie del santuario. ¿Cuáles son las perspectivas futuras de este trabajo? Sumado a las perspectivas que señalaba la doctora Lightfoot, una primera pregunta es desglosar el patrón de distribución de los gusanos poliquetos a nivel de especie, enfocándonos en aquellas que son más abundantes. Un siguiente paso sería estimar la biomasa en pie o el standing stock de darinas solenoides y los gusanos poliquetos a partir de un trabajo de modelamiento de distribución, es decir, incorporar dentro del proceso de modelamiento la estimación de la biomasa a lo largo de la planicie de marea. Otra pregunta de investigación que surge es evaluar la variabilidad temporal y espacial en la distribución, por un lado, y la fenología de producción de biomasa de Sarcocornia magellanica a lo largo del santuario de la naturaleza.
Por último, acá hemos mostrado datos basados en una sola técnica, una de las más populares, que es Maxent, pero esto puede extenderse o ampliarse para incorporar otros enfoques de modelado, como pueden ser algoritmos de aprendizaje automático o de máquinas, como árboles de regresión potenciados, random forest o máquinas de soporte vectorial. La perspectiva final sería explorar la aplicación de estos métodos en otros hábitats de aves migratorias, de manera de incorporar los métodos desarrollados en conjunto con JNCC para potenciar otros esfuerzos de conservación de aves playeras migratorias. Aquí muestro un acercamiento a una pequeña bahía aledaña, Buque Quemado, si no me equivoco, donde se ve la proyección del modelo entrenado en Bahía Lomas a esa pequeña bahía para darinas solenoides, gusanos poliquetos y sarcocornia magellanica. En este caso, la fila superior es la proyección a los modelos a 10 metros y la fila inferior es la proyección a los modelos de 30 metros. Y solamente quería compartir eso con ustedes. Para terminar, quiero dar los agradecimientos, en primer lugar, al equipo del Centro Bahía Lomas, particularmente a la doctora Carmen Esposa y a Gabriela Garrido, quienes han coordinado gran parte de estos esfuerzos y el esfuerzo de mantener este muestreo en el tiempo, al TEFRA, el equivalente al Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Gobierno del Reino Unido, que ha financiado este proyecto de colaboración. Todos los esfuerzos de muestreo que hemos estado observando han sido sostenidos a lo largo del tiempo a través de distintos grants. ¿Ok? Y por último, agradecer a quienes han ido a terreno y han recolectado: Ricardo Matus, Alejandra Ponce, Olivia Blanc, Gabriela González, Antonio Larrea, Melissa Villagrán, entre muchas y muchos otros. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos pasar a la sección de preguntas. Roberto. Sí, ahora sí, ¿me escuchan? Sí. La primera pregunta que tengo es, creo que para Paula, por el periodo en el cual se hizo, dice: Paula, have you considered using elevation data along with remote sensing data? Okay, thank you. So I suppose elevation data could also be another type of remote sensing data. It depends what we're talking about. We didn't actually look into that as part of this project, but we would be very interested in exploring that actually, because obviously that would have an impact. The coast X-ray, the next phase of research, they are looking into using the intertidal gradient, so from ground measurements of elevation, to estimate the high and low tide watermarks where there's not enough satellite data available. So it is something that we'd be interested in, but it wasn't in the scope of this project. And we would need, I think, a discussion with Fabio and colleagues in Chile on what kind of elevation data are available. So I think you could get a digital elevation model, say derived from Landsat at 30 meters resolution, whether that would be good enough. Obviously, you can get data from ground survey with a 150 square kilometer site. That would be quite challenging, I think. I don't know, because there's aerial surveys to do the bird counts, whether you could do LiDAR surveys of the site as well. So it would be an interesting thing to look into, but we haven't done that yet. Okay. Richard Johnston tiene una pregunta. Richard, si quieres la haces en voz alta. Hi. I'm not sure if it's clear. Yes. Can you hear me? Oh, actually, Yes. I have many questions. Great talk, both of you. Thanks. And I'm just gonna choose one. I think this is the one I'm struggling with right now. Is how do you think about combining images that
come from different times of the year, where you can have multiple things changing in the ocean, and then we're combining those images into a 5-year ready-to-use mosaic. So there is a lot of variation or noise we're including in that. So what's your approach to that? What do you think will be something sensible to do, or is just forget about it and just combine all those 5 years? So you mean things like you could get plankton blooms in the water, or things like that that could then affect the indices that you're deriving from it, or more vegetation on land that would affect the index value then? Those kind of seasonal differences? Yeah, well, the area where I work is turbidity. When we have rains, we have turbidity, and that messes everything up. But I don't know for sure in Bahia Lomas. I don't know in this site. So I just wonder if you have any type of seasonal variation that could add noise to your multi-temporal data. Yeah, there's definitely, we noticed turbidity as an issue in the shallow water close to the coast, and that when you're using just the water index, that could lead to misclassification. I think that we're using quite a large image stack, and then just using like predicting the water occurrence over quite a long time frame, and so it's just the percentage of time that pixel was inundated. And we see that does still lead to some misclassifications, and I think we could try to tackle those by bringing in some of the other indices. We might find that throws up other problems with things like if you do get a plankton bloom, that could affect the vegetation index value, certainly. But I mean, at the moment, it's giving like a reasonable estimate of the intertidal area, just simply because there's a lot of data to sort of get rid of that noise from those extreme values. But I've noted down your email address, thank you, from the chat, because it would be really interesting to contact you and hear more about your product using Sentinel. Because it's Sentinel 1 and 2 that you're using, and Landsat 8, so that sounds really interesting to follow up on. Yeah, if I can compliment on that, Richard, on the habitat modeling side, we would love to have a very detailed modeling without having to mosaic different images, because we do notice the high frequency variability both on land and on the Intertidal platform. But we approach this from a species distribution modeling perspective. So we have grouped or collated all historical data, both for invertebrate and for Sarcocornia. And so we are aiming to sort of an average description of where these may be found. So, but yes, we should eventually move towards a fine scale modeling, which I would say the main constraint is the difficulty in obtaining data, particularly for the intertidal invertebrates. This is a very extensive mud flat, and going in and out is not very easy or fast. That's great. Thanks. Thank you both. Okay, thank you both, Fabio and Paula. We have a question from the Karen Frank. Okay, Karen Frank. Okay, I can take that if it's okay with you, Paula. Okay, what process was used to predict the habitat from the Imagery machine learning? Yes, it was used through machine learning, which is basically a software called Maxent, published by Philip et al. Around 2004, and a modified version in 2017, which is basically a machine learning algorithm to maximize entropy between the occupied and not occupied set of data points. Thresholding used was the maximum specificity and sensitivity in the evaluation data set, which is one of the
thresholds that the authors of the software suggest. And indices were calculated from the input bands or where the original reflectance values used. I think this means the NDYI indices. Is that maybe a question for Yeah, the Intertidal extent mapping? Okay. Yeah, they were, so to respond to the other half of Karen's question, it was using the input bands from the analysis ready data. So yes, I think it's from the input bands, which is the surface reflectance product created by JNCC. And as Karen would know, it's the same kind of data that we're producing for use across the UK. The same method. So actually that was a question for the intertidal habitats rather than the extent. Yeah, I was just wondering what was fed into that. And could you repeat the name of the software that you were using? I didn't catch that. Maxent. Okay, thank you. Maxent, yeah, I'll write it in the chat box. Thank you. And I will be. Thank you. Pete Davidson, can you ask your question, please? Pete, Yeah. Hi, thank you. I just wanted to say, well, thanks for the invitation, and it's a really interesting project and really interesting potential applications to other Ramsar coastal wetlands on different shorebird flyways. I just wondered if you've had a chance to look into the radio telemetry data from the MOTUS array and assess whether those data might be suitable to integrate into this modeling process. Okay, we haven't looked at those. Correct me if I'm wrong, Paula. No, so I think that's a question for the ornithologists rather than a remote sense, rather than an Earth observation question. I am aware of MOTUS arrays from we've got them at sites in Yorkshire. It's not something I know about. Whether you have that in Chile or at Bahia Lomas. Obviously, that could be linked to the census data that you're collecting every year. And that it could feed into the modelling. That's a great answer. Thank you. Okay, Fabio, tengo una pregunta para ti. Dice, ¿cuál crees que sea el efecto de la temporalidad sobre la disponibilidad del recurso? Por ejemplo, áreas con mayor biomasa de invertebrados están disponibles por más o menos tiempo en relación al ciclo mareal. Sí, muy buena pregunta. A ver, creo que en esta aproximación tenemos resultados que nos dicen básicamente que las características ópticas del sedimento cambian a lo largo del ciclo de marea y que la relación que nosotros inferimos con las características ópticas del sedimento nos dan una idea de dónde se encuentra con mayor probabilidad el recurso. Efectivamente, para poder saber si es que hay variación de biomasa disponible a lo largo del ciclo de marea, necesariamente tendríamos que tener un monitoreo en esa escala, es decir, un muestreo que siga el ciclo de marea. Probablemente eso es muy difícil de hacer y el problema que tendríamos es que no siempre tenemos una serie continua de imágenes satelitales, es decir, suponiendo que se pudiera hacer el muestreo a lo largo de un ciclo de marea o varios puntos de marea, no siempre vamos a tener imágenes libres de nubes, por lo cual el modelamiento en base a imágenes satelitales no siempre va a estar a la mano con esa pregunta. Gracias, Fabio. Y la otra pregunta es si existen variaciones en la fenología de las especies que pudiesen estar aportando en alguna medida la clasificación de las especies. Particularmente en el caso de la vegetación, yo esperaría que sí. Aquí hay un muestreo. Las 3 colectas de datos se realizaron en la temporada de verano.
pero uno esperaría que hayan variaciones fenológicas superimpuestas con el ciclo hídrico de la región. Como mostraba Paula, a veces uno obtiene muchos falsos positivos. En este caso, probablemente uno debiera hacer un muestreo de vegetación que permita modelar no solamente Sarcoconia magallánica, sino las otras formaciones vegetacionales aledañas para poder mejorar el modelo de distribución de la especie. Bien, y aquí hay una pregunta de Rocío. Dice, ¿han considerado el uso de drones y si es factible el uso en el estudio que ustedes plantean? Se usan drones en este tipo de aproximaciones. No lo hemos hecho en este sitio, hay que revisar la factibilidad con respecto a la fuerza que ejerce el viento sobre las aeronaves. El viento en la región de Magallanes es muy, muy fuerte, por lo cual es perfectamente probable perder una aeronave porque el viento la arrastra mar afuera. Eso como una limitación logística. La siguiente restricción para mí sería ¿cuál es la pregunta? Porque una imagen de dron generalmente te entrega píxeles del orden de 2-4 centímetros y eso genera una imagen muy pesada, es decir, las restricciones de cómputo se vuelven un problema. Y si uno quisiera hacer un mosaico de drones a lo largo de todo el borde costero, sería impracticable. Entonces tiene sentido cuando uno tiene preguntas de escala muy fina y no necesariamente va a ser la mejor herramienta. Bueno, Carmen ahí mencionaba en el chat que tenemos vientos hasta de 180 kilómetros por hora. Yeah. O sea, and I've in other research that I've done, I have done intertidal mapping using drones on the intertidal area, and it wasn't that windy, but it is a real limiting factor. Drones have a benefit when you're looking at quite a small area with a lot of detail, because as you say, the very high resolution, and with an area of 150 square kilometers, it would take a very long time to cover that by drones, even if it wasn't windy. yeah. And there could be the issue of drones disturbing birds as well. I don't know if you said that. Oh, that's right. Okay. I don't think, parece que no hay más preguntas acá en el chat box. No. No. Sí. Aquí hay uno del chat. Richard Johnson Sí. pregunta sobre qué tan homogéneo o heterogéneo es el sedimento intermareal en Bahía Lomas. No soy un experto, pero de los trabajos que hemos realizado hay variabilidad a escala de la bahía. En el centro de la bahía está la desembocadura del río Site, por lo cual hay aporte de sedimentos de limo y fango más fino. En el costado, la playa más extensa que se aprecia hacia el lado de la derecha de la bahía tiene piedras o guijarros o bolones. Y en el sector opuesto hay algunos sectores que tienen arena, sedimento, limo y mezclado con plataformas rocosas que están expuestas. Entonces la bahía como tal es heterogénea. Bien. Amy Woodgate pregunta si es posible con los drones, ya sabemos que en el caso de Bahía Lomas es casi imposible, pero si es posible volar los drones para poder validar la información a pequeña escala que se genera con los modelos que ustedes muestran. So I could answer that. So I mean, yes, that is an approach that we've done in the UK with some other types of habitat, upland habitat. So we use high resolution data that's more expensive to collect, like aerial or drones for a small area, and use that to understand the relationship between the signal on the ground and the spectral signature in the data, and then scale it up to the freely available satellite imagery. So that is something you can do. And there's also been a study
which I can't remember the name of the authors, I'm afraid, but there's a study where they used drones and could actually detect worm burrows and bivalve shells on the shore, which I will look up and send it to you. But that could be a sort of ground truth for quantifying the food source of the birds. It could be another way of getting your fields data. And that was very high resolution, but of course you still got to get past the wind problem. Yeah, that's great. Okay. Okay. Can I just come back to the Motus question, because I've just looked at I know a little bit more about it now, because I hadn't realised that there is a Motus array, and that some red knot have actually been tagged with nanotag radio transmitters, and so because like it's an important benefit of having tested this method here, we can now look at scaling it up to other areas in the Atlantic flyway and look at where might be suitable, other suitable feeding and resting sites, with similar signals in the data. We could combine that with the telemetry data, where the birds actually are, and that could be used to validate it. So yeah, I didn't say that in my earlier answer because I wasn't fully aware of the situation, but yeah, that's a really exciting possibility. Okay. We've had 2 or 3 antennas placed at Centro Bahia Lomas has placed 2 or 3 antennas. One of them was damaged by neighbors of the site, and so it's work that's still ongoing, I guess. Okay, Fabio, we have no more questions. Okay. I think I want to We thank will everyone for showing up. Muchas gracias a todas y a todos por participar. I don't know if you would like to add anything else, Paula? No, just say thank you again for the opportunity to take part. It's been really interesting, and thanks everyone for the questions. That's been a really useful opportunity. Thank you. Okay, I will hang on a little bit on the chat box to add the reference for the MaxEnt software so that you can look it up. Just a second, I'm searching for it quickly. And okay, I will be posting 2 or 3 references there so that you may follow up there's a couple of those there. Okay, I want to thank everybody. Thank you for joining us, particularly those who are on different time zones. There's been a bit of a challenge with finding the right time for the meeting. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a quienes se nos hayan unido desde Magallanes. Disculpa, Fabio. Sí. Es que Megan pregunta dónde van a poder encontrar el link para descargarla y contactarlo a ustedes. Sí. Ok. Okay. En esta misma plataforma, Fabio, en esta misma dirección queda disponible en unas horas más la grabación. En el mismo link. So, for anyone interested in looking at the recording, it will be available through this very same web link in the Teams platform. So, once the recording has been processed by the software system, the link will be available through this very same Teams meeting. I've uploaded my email should anyone would like to contact me. We will be doing, we will be writing up these as a final report, which you can contact us if you would like to know more about the whole project. Mencionaba que el proyecto como tal que hemos realizado
junto con JNCC, va a evacuar o va a generar un reporte final, el cual, si están interesados, pueden contactarnos para recibir copia de él. Ok. Revisando, creo que hemos cubierto todas las consultas. Ok, creo que estamos. Carmen, Roberto, ¿algún otro comentario? No, muchas gracias a ti y a Paula por la presentación y a todas las personas que participaron. Many thanks to all of you. Thank you very much. Thank you, Paula, once again. Thank you. So, hope everything moves on smoothly. We'll wrap up the final report, so I'll be contacting you on that issue. Okay. And thank you everybody for joining us again. Muchas gracias a todos por unirse. Hasta luego. Next time in Bahia Lomas. Yeah, that would be lovely. Bye. Okay. Bye. Bye. Hasta luego, buena tarde y buenas noches en el Reino Unido. Okay. Muchas gracias. Adiós. Voy a detener la grabación. Muy bien. Por favor. Muchas gracias.